Здравствуйте, дорогие друзья! Рада приветствовать вас в Доме знаний. Hello, dear friends! I'm glad to sit our lesson in the House of Knowledge. Сегодня тема нашего вебинара Little Red Riding Hood – Красная Шапочка. С этой темой вы знакомились в ходе просмотра видеоурока на сайте Дома знаний. Начнем мы наш вебинар с просмотра мультика «Красная Шапочка». Я буду останавливать видео и переводить некоторые диалоги персонажей. Начнем. Gigabox! This is the story of Little Red Riding Hood. Once upon a time, there was a little girl who lived in a village near a big forest. Her grandmother had made her a beautiful red cloak with a big red hood. Ее бабушка сделала для нее красивый красный плащ с большим красным капюшоном, Which she wore every time she went outside. который она надевала каждый раз, когда выходит из дома. And so everyone in the village called her Little Red Riding Hood. Так все в деревне называли ее Красной Шапочкой. One day, Little Red Riding Hood's mother said, Grandma isn't feeling very well. Однажды мама Красной Шапочки сказала: «Бабушка чувствует себя не очень хорошо. Will you take this basket of food through the forest to her cottage? Не могла бы ты взять корзину еды и пойти через лес к ее дому?» Yes, Mother. said Little Red Riding Hood. I sure would love to see Grandma. «Да», — сказала Красная Шапочка, — «я с радостью увижу бабушку». She put on her red cloak, and she pulled up her red hood, and she took the basket of food into the forest. Remember, Her mother called after her, Remember, her mother called after her. Запомни, крикнула ей вслед мама. don't talk to any strangers along the way. Don't talk to any strangers along the way. Не разговаривай с незнакомцами по пути. I won't. Little Red Riding Hood promised, and she skipped down the path and into the woods. Little Red Riding Hood did not have to worry about getting lost in the forest, because she knew the way to Grandma's house very well. But along the way, she saw some beautiful wild flowers growing near the path. I bet Grandma would really love these. Я уверена, бабушке понравятся эти цветы. She said to herself, and she stopped to pick a few. Hello, little girl. Тут у нас появляется серый волк и говорит: «Hello there, little girl». Здравствуй, маленькая девочка. Said a deep, growling voice from behind her. Little Red Riding Hood was very startled. She spun around and saw a big bad wolf standing in the shadows between two trees. Hello. Said Little Red Riding Hood. She didn't know that the wolf was bad, and she had already forgotten her mother's words about talking to strangers. Where are you going on this fine day? Where are you going on this fine day? Куда ты собираешься в этот прекрасный день? Asked the big bad wolf. I'm going to my grandma's cottage on the other side of the forest. Я собираюсь в дом моей бабушки на другой стороне леса. Said Little Red Riding Hood. She isn't feeling very well, so I'm bringing her this basket of She isn't feeling very well. Она чувствует себя не очень хорошо. And I'm bringing her this basket of food. Я несу к ней эту корзину с едой. food and these flowers. И эти цветы. What a sweet girl you are. Какая ты милая девочка. Said the big bad wolf. He smiled and showed his mouthful of sharp teeth. The big bad wolf was quite hungry, and he was not interested in the basket of food. I had better be going. Said Little Red Riding Hood, Bye. and she skipped off down the path. The big bad wolf's stomach grumbled and growled with hunger, and suddenly he had an idea. As quick as he could, he ran through the forest all the way to Grandma's cottage. The sneaky wolf opened the door very quietly and found Grandma asleep in her bed. He picked up the old woman, opened his great big mouth, and he swallowed poor Grandma in one gulp. Then the big bad wolf climbed into the bed and pulled the blanket up to his chin. He put on Grandma's glasses and her nightcap, and he waited for the little girl to arrive with her flowers and basket of food. When Little Red Riding Hood arrived at the cottage, she opened the door quietly and found Grandma lying in bed. Hello, Grandma. She said, Hello, Grandma. Здравствуй, бабушка. Mother told me you weren't feeling well.
Мама сказала, что ты чувствуешь себя нехорошо. So I brought some food and Я принесла немного еды и цветы. some flowers. Do you like them? What a sweet little girl you are. said the wolf in his fake grandma voice. Какая ты милая девочка, говорит волк, изображая голос бабушки. Come closer, my dear. Little Red Riding Hood took a step closer, and she noticed that something looked a little different about Grandma. My, She said, what big eyes you have, Grandma. All What big eyes you have, grandma. Какие большие глаза у тебя, бабушка. the better to see you with. Да чтобы лучше тебя видеть, отвечает волк. said the big bad wolf. Come closer, my dear. Подойди поближе, моя дорогая. Little Red Riding Hood took another step closer to the bed. My, She said, what big ears you have, Grandma. What big ears you have, grandma. Какие большие уши у тебя, бабушка. All the better to hear you with. Это чтобы лучше тебя слышать. replied the wolf. Come closer, my dear. Come closer, my dear. Подойди поближе, моя дорогая. Little Red Riding Hood took one more step closer. My, what big teeth you have, Grandma. What big teeth you have, grandma. Какие большие зубы у тебя, бабушка. She said in surprise. All the better to eat you with. Это чтобы съесть тебя. Growled the big bad wolf. He jumped out of the bed, and as he opened his great big mouth, Little Red Riding Hood shrieked and tried to run, but the hungry wolf grabbed her up and swallowed Little Red Riding Hood in just one gulp. Outside the cottage, a woodsman happened to be walking through the forest when he heard Little Red Riding Hood's shriek of surprise. He hurried inside and he saw the wolf with his huge round belly. The woodsman grabbed the big bad wolf, turned him upside down and shook him by his feet. Little Red Riding Hood came tumbling out of the wolf's mouth and Grandma followed. The three of them chased the big bad wolf out of the cottage, out of the forest and over the hill. The big bad wolf ran for his life and was never seen again. Little Red Riding Hood learned her lesson and she never, ever talked to strangers again. Красная шапочка выучила свой урок и больше никогда не разговаривала с незнакомцами. The end. Конец нашей сказки. Существует множество различных вариантов этой сказки. Где-то волк ест бабушку, а где-то бабушка прячется в шкафу и так далее. Но мораль сказки везде одна. Нельзя общаться с незнакомыми людьми и нужно слушаться своих родителей. А сейчас мы с вами выполним одно очень интересное задание. Вам необходимо сопоставить предложение из мультфильма с картинками. Первое предложение. What big teeth you have, grandma? Какие большие зубы у тебя, бабушка? Внимательно посмотрите на картинки. Это у нас четвертая картинка. Little Red Riding Hood arrives at Grandma's cottage. Красная шапочка пришла к дому бабушки. Мы видим на шестой картинке, как красная шапочка приближается к дому. The wolf runs to Grandma's cottage and jumps into her bed. Волк прибежал к дому бабушки и запрыгнул в ее кровать. Конечно же, это у нас первая картинка. Don't talk to any strangers along the way. Не разговаривай с незнакомцами по пути. Кто у нас говорил эту фразу? Конечно же, мама Красной Шапочки. The wolf stops Little Red Riding Hood. Волк остановил Красную Шапочку. И это у нас третья картинка. Little Red Riding Hood picked some flowers. Красная Шапочка собрала немного цветов. Это у нас вторая картинка. Молодцы, уверена, вы справились с заданием. Ребята, на этом наш вебинар подходит к концу, и я хочу, чтобы вы записали ваше домашнее задание. Вам необходимо написать 3-4 предложения о вашей любимой сказке. Напишите о ее героях и коротко о сюжете, а также объясните, почему вам нравится эта книга. Рада была нашей встрече. Увидимся на следующем вебинаре на платформе Дома знаний. See you next time. Goodbye.